Hello friends, welcome to JK Sports India YouTube channel, and this is your weekly friendly ChatGST, when two friends chat. As we have been doing since the last 12 weeks, நானும் என்னோட நண்பன் எல் சுப்பிரமணி ரெண்டு பேரும் போன வாரம் என்ன நடந்தது, வரும் நாட்கள்ல என்ன நடக்க போறது, அதை பத்தி பேசுவோம். வாட் இஸ் ட்ரெண்டிங் அண்ட் வாட் இஸ் யூஸ்வலி வென் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட். நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணணும்னாக்கா என்ன பேசப்படோ அதுதான் நாங்களும் இங்க பண்றோம், வாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், பிகாஸ் Indian women have won the World Cup for the first ever time. Subbu, எப்படி இருக்கா? How did you enjoy the Women's World Cup victory? இன்னும் அந்த செலிப்ரேஷன்ல இருந்து வெளியில வந்தாச்சா, இல்ல செலிப்ரேஷன் ஸ்டில் கண்டினியூங்கா? எப்படி இருக்க? Hey, Jiku, good man. Celebration continue ஆயிட்டு தான் இருக்கு because I somehow thought that I don't know, we have had the heartbreaks before, no, in சுபு, இரு ஒரு நிமிஷம். 2017. எல்லாருக்கும் தெரியும் that India won the women's World Cup, பட் சில பேர் என்ன வேர்ல்ட் கப்னாக்கா இட் இஸ் த ஐசிசி விமன்ஸ் கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் 50 ஓவர் ஃபார்மேட். அது வந்து லாஸ்ட் சண்டே இந்தியா வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவை ஃபைனல்ல தோக்கடிச்சது டிவே பட்டேல் ஸ்டேடியம், நவி மும்பைல. ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் தட் இந்தியன் விமன் ஹவ் ஒன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் கப். அண்ட் மூணாவது என்ட்ரி இன் டு த ஃபைனல். ப்ரீவியஸ் 2 times 2005 அண்ட் 2017 ஃபைனல்ல வந்தா, பட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் எடுக்க முடியல. இந்த வாட்டி ஹிஸ்டரியை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஹர்மன்பிரீத் கவுர் அண்ட் டீம். அதான் நான் சொல்ல வந்தேன். 2017 I was watching the match. அந்த அவ பேர் என்ன, the பிரண்ட் சேவர் தானே, அவ வந்து போட்டு விக்கெட்டா எடுத்துட்டு இருந்தா ஒரு சைடு. அண்ட் you mean Catherine Brunt, இங்கிலாந்தோட பிரண்ட் இல்ல நாட்சிவர் பிரண்ட். அவ வந்து ஒரு பக்கம் she was a very strong bowler அப்போ அந்த மேட்ச்ல. இல்ல எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, அந்த பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து இதுல வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு கலக்கமாவே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ. ஏன் உட்காரும் போது கூட என்னடா அது, அவி ஓகே டு வின் ஆர், ஏன்னா அப்போ வந்து அந்த அந்த வேற பிரதிகா ராவல் வேற அடிபட்டு அவளுக்கு. அண்ட் ஷி வாஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் அஸ் அ பிளேசிங் ஸ்டார்ட். அண்ட் அப்போ நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது சொல்றேன், இப்ப எல்லாரும் பேசுறது வேற. அப்ப ஆரம்பிக்கும் போது ஷெஃபாலி வர்மா வாசன்ட் யூனோ சார்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் த டவுன் ரெட் ஆர் எனி திங். அங்க வந்து we were not sure what kind of a response we're going to have. But against all expectations, she gave a blazing start. I think that start kind of set the ஓரளவு கொஞ்சம், it made my stomach settle down a bit. And I was watching it. அப்போ கூட நம்ம ஒரு 300 தாண்டலன்ற ஒரு சின்ன ஒரு I had a slight niggle, ஒரு a slight kind of a thing about it. But I was very happy that we could win in the end. அண்ட் அவர் bowling எனக்கு வந்து ஐ பர்டிகுலர்லி கம்பேர்டு. ரொம்ப பார்க்கும்போது எனக்கு ஷெஃபாலி வர்மாவோட bowling பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து மொஹிந்திர அமர்நாத் ஞாபகம் வந்தது. ஏன் தெரியல. நீ சொன்ன மாதிரி நாட் த ஃபேரஸ்ட் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ், பட் இது வந்து ரொம்ப ஒகேஷனல் கூட இல்லை. ஷி நெவர் போல்ட் ஐ திங்க் அட் திஸ் லெவல், நாட் தட் மச் அட்லீஸ்ட். அண்ட் பார்த்தா அப்படிதான் இருந்தது. அண்ட் இன்னொரு சிரிப்பு என்ன வந்ததுன்னா, வெதர் இட் இஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் விமன் ஆர் மென், தே ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் வித் ஸ்லோ பவுலர்ஸ், ஸ்பின்னர்ஸ் எஸ்பெஷலி. அவங்க வந்து பின்னாடி போறதா, முன்னாடி வர்றதா, சைட்ல போறதா, and they had this confusion. உன்னோட கம்பேரிசன் வித் மொஹிந்தர் அமர்நாத் ஃபேர்னு சொல்லலாம், பிகாஸ் இந்த ஃபைனல்ல வந்து ஷெஃபாலி வர்மா picked up 2 wickets and highest scorer for India. Mohinder Amarnath was and Shafali Verma was player of the match. Mohinder Amarnath on the final 1983 la, he was also player of the match and picked up 3 wickets, 3 crucial wickets. இங்க வந்து ஷஃபாலி வர்மா 2 crucial wickets, அந்த 2 break through கொடுத்து. ஆமா, அது டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் சூனே லூஸ் அண்ட் மரிசன் கேப் வந்து இருந்திருந்தானே என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதுதான். So that was fair enough, but definitely எப்படி நீ அவ ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ண எனக்கு தெரியல. பட் ஸ்டில்
the ம். contribution to India's victory and being the player of the match, both were yes. அப்படிதான் அப்படி ஆமா, இருந்தது. ஆமா. அண்ட் I think we had a very good campaign. After that, New Zealand match, I think, was a turning point for us. Correct. And we kind of won what, 3 matches on the trot or something, right? 3 matches on the trot. See, நான் வந்து Uh, இன்னொரு ஷோல அந்த கும்பிச்சிக்கு ஷோல வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இந்தியா mm, வந்து started off with a win, 2 wins, 3 consecutive losses. அதுக்கப்புறம் yes. before that match against New Zealand, all Yes. they needed was, now that they have lost 3 consecutive matches, இப்போ வந்து next 3 matches கண்டினியூஸா வின் பண்ணனாக்கா ஃபைனல் போயிட்டு யார் வின் பண்ணாலும் இட்ஸ் ஓகே. அதே மாதிரி they Mm. though it was not 3 consecutive wins because பங்களாதேஷ் மேட்சோட வின் பண்ணிருந்தா பட் வின் பண்ணிருக்கலாம், பட் மழைனால அது வந்து நோ Wash out ரிசல்ட் ஆயிடுது. ஆயிடுது. ஸோ ஆமா, கரெக்ட். நியூசிலாண்டோடது வந்து வாஸ் ஆக்சுவலி வர்ச்சுவல் குவார்டர் ஃபைனல். Yeah, yeah. அதுக்கப்புறம் செமிஃபைனல் அகேன்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணா அண்ட் ஆமா. அஃப்கோர்ஸ் ஃபைனல் வின் பண்ணி. பட் ஃபைனலுக்கு வந்த உடனே ம். நீ சொல்ற மாதிரி 300 வரலன்ட்டு எனக்கும் கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருந்தது. பிகாஸ் இந்த இதே கிரவுண்ட்ல 340 எல்லாம் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு சேஸ் பண்ணி வின் நீ பண்ண வேற இந்தியா அதெல்லாம் ஆஸ்திரேலியாவோட. பேட்டிங் பியூட்டின்னு வேற சொல்லியிருந்த. ம். பின்ன ஒரு பிச்சில் வந்து ஃபுல் ஆஃப் ரன்ஸ்னாக்கா அது என்ன பேட்டிங் பியூட்டி தானே சொல்லும், வேற என்ன அப்படிதான் சொல்ல சொல்லும்? முடியும். பட் சொல்றேன் நானும். அது இல்ல இல்ல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். ஆ, அதுவே பாரு, இந்த ம். நீ சொன்னிய சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஃபைனல் ஸ்பின்னர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தடுவா அப்படின்ட்டு. ஆமா. அவளோட கேப்டன் கூல் லாரா உல்ஃபாட் ஆ, என்ன எஸ். மேட்சுக்கு ப்ரீவியஸ் டே சொல்லின்றத இந்த மாதிரி த டீம் தட் ஸ்டேஸ் காம் till the end எஸ். will win. So நான் கேட்டேன், நான் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் மேட்ச் பிரஸ் எஸ். கான்ஃபரன்ஸ்ல கேட்டேன், நீ சொன்னிய பட் அவ விளையாடும் போது she was still very calm and ஒரு எஸ். பேனிக் ஆற மாதிரியே ஒரு இதே தெரியல. பட் What a சில பேர் வந்து beautiful batter, man. ஓ Really, எஸ் we should give it to her because it was, I think, enormous pressure. And கரெக்ட். she stayed very, very cool till the end. அது இப்போ கடைசியில் அது ஒரு டயர்ட் ஷாட்னு நினைக்கிறேன். அது அது கூட if he had been lucky, probably the catch would have been dropped. பட் ஏதோ பட் those are the moments that will win you வேர்ல்ட் கப்ஸ் இல்லையா? ஆமா, ஆமா, இல்லாட்டி வந்து you'll say நீ தான் சொல்லுவ, ஓ she dropped the world cup அப்படின்ட்டு. ஆமா, ஆமா. That would have reminded us someone else and somebody else. அது You know. கரெக்ட். கரெக்ட் யா. சோ And இன்னொன்று ஜிகோ, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத இல்ல விஷயம். கேளு, நான் இதை சொல்ல வரேன். ஒரு முடிச்சிடுறேன். இப்படி இந்த லாரா ஃபுல்ஃபாட் போஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து கேட்டேன், இன்னும் இந்த நீ சொன்ன நேத்துக்கு யூ ஸ்டில் கெப்ட் யுவர் காம் அண்ட் பட் எப்படி வேர் டிட் யூ கோ still lost. ராங்னாக்கா த த pressure, even if it is not seen visibly, there is always Yes, the pressure of chasing whatever the target is, yes, and yes. perhaps they succumbed to the pressure of chasing almost 300 runs. அது ஆமா. அதை விட்டா வேற ஒன்றும் கிடையாது. பட் full credit to Indian bowlers. அந்த ஷஃபாலி இல்ல, இல்ல. வர்மா அதான் was a master move. ஸ்ரீசரணி எல்லாருமே வந்து they were choking them. Oh, No runs actually. Absolutely no runs. definitely. ஸ்ரீசரணி வந்து ஒரு ஓவர் அன்பிலீவபிளா ஒரு ஓவர் போட்டா. But I think ஒரு Sri ரன்னோ Charani, 2 ரன்னோ I தான் think, வந்தது. is the find for India Find of the tournament. என்னடா in this ஏப்ரல்ல tournament. டெபியூவா? She Huh? debuted in Debut April இல்ல, or something. இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கா, but she really lived up to everybody's expectations and Yes, justified her selection. yes, See, she's a yes, newcomer. So though not debut in World Cup, she's a newcomer yes. to this Indian team. இப்பதான் இந்த இந்தியா தான் வந்திருக்கா வச்சுக்கோ. வந்திருக்கு. For ஆமா, a அதுதான். youngster to make such an impact and bowl beautifully, I think she is one of the future stars Definitely. for Indian cricket And I would say for a that long time. அவ தான் ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர். இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு you can call her an X factor. In the match, in the tournament, kuda, she was very simply Definitely. superb. See, so she may not have, though she may not have that many kind of wickets, but the way Yes. she contained the runs, the way she Yes. bowled beautifully, not letting the batters go after her bowling. Yes. That அது வந்து it adds pressure, and they would go after the other end bowler. ஆமா, அவங்களுக்கு that's why I think On the Shafali was on the bowling the so other as a side. result, wickets விட chance இருக்கு. So that is the Correct. kind of pressure that she was also building. Of course, she was also taking crucial wickets. அது வேற விஷயம், but outstanding. Sri Charani is Yeah, yes, yeah, yeah. Really, simply really a outstanding. fantastic Yeah. player. So இல்ல, India அது நான் வந்து என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, சொல்லு. நம்ம சவுத் ஆப்பிரிக்கா தோத்தாலே we call chokers. But அது see, நிறைய சில இடத்துல பார்த்தேன் அது. And I felt it's very unfair to call someone who fought so hard like that exactly. chokers. You can't But call them chokers. I in don't the know. World Cup பொறுத்தவரையும் South Africa did not choke at all. They were not chokers. Of Yeah. course,
நம்ம வந்து போன வருஷம் மென்ஸ் T20 வேர்ல்ட் கப்ல கையில இருக்க வேண்டிய மேட்சை வந்து கொடுத்தா we can call that as chokers. The ம். chokers tag இல்ல அது it's இல்ல அது well ஒரு ஐ திங்க் பும்ரா ஆல்சோ போல் தட் ஒன் அன்பிலீவபிள் ஓவர் correct, அன்பிலீவபிள் ஓவர் யூனோ. correct. But then see, these are all things. But in the World Cup, Women's World Cup, பொறுத்தவரை South Africa did not choke at all. They fought ஆமா. well till the end, but எஸ். India were the better side, holding on to the catches. And if அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரன் அவுட் பாத்தியா அமன்ஜோத் கவுரோட டைரக்ட் வாட் அ பிரில்லியன்ட் மேன். அங்க பிரில்லியன்ட். ஆரம்பிச்சிடுறா. பிரில்லியன்ட். எனக்கு அங்கேயும் அதுவும் பார்த்தா எனக்கு சீக்கா ஞாபகம் வந்தது 83 வேர்ல்ட் கப்ல. 83 World Cup fine. 1975 World Cup, Viv Richards. First யா year into his international cricket. யா Three runouts, man. Three runouts, direct hits. நோட்ஸ். ஆமா 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 ஆமா. இல்ல நம்ம ஃபீல்டிங்கும் வந்து ஒரு மாதிரி இட் வாஸ் குட். ஐ திங்க் ஆல் ரவுண்ட் கேம் வாஸ் குட். அண்ட் Certainly, yeah. இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னமோ ஐ ஹேவ் அ ஃபீலிங் ஜிக்கு, ஐ திங்க் வி வில் ஒன்லி கோ டு கிரேட்டர் ஹைட்ஸ் அப்படின்னு தான் Correct. See, தோன்றது now இது. the அதான் சொல்றேன் கேப்டன் சொல்றேன் now that இங்க we will be winning more and more often அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ to that extent சொல்லிருக்காளே. So எஸ். everything is just working towards so maybe in the Indian women's World Cup, women's cricket needed this kind of a boost எஸ். to lift their this kind of a win to lift their cricket overall. Maybe yeah, correct. So அதுக்கப்புறம் but see இது win பண்ணதுக்கு அப்புறம் there will be expectations of winning almost every time they அது go நம்ம into ஒரு மாதிரி uh, அன்ஃபேரா கொஞ்சம் நம்ம ஃபேன்ஸும் கொஞ்சம் ஐ திங்க் வி எக்ஸ்பெக்ட் them டு வின் டூ மச். பட் ஐ definitely, ஹேவ் அ ஃபீலிங் ஓவரால் திஸ் டீம் வில் கிரியேட் ஹிஸ்டரி as they மூவ் ஆன் மார்ச் ஆன். definitely. மை And ஃபீலிங். yeah, so அது ஒண்ணு. So fantastic, memorable 5 weeks of Women's World Cup. Good எஸ். action and yeah, some rain interrupted, எஸ். rain abandoned matches in Colombo. You feel like saying தில் மாங்கே மோர். அது இருக்கணும், but let them cherish this moment and enjoy, and they richly deserve whatever all that coming their way. So Sure. talking of World Cup and Women's World Cup, there is something unique that is around the corner. What is it, Subbu? Yeah, ஒரு நாள் நான் வந்து I was just looking at a few messages and I saw that cricket blind cricket blind cricket association of India, Hmm. and they were organizing blind women's world cup for the first time in India. Wow. And that's my good friend Mahantesh. So அதனால கால் பண்ணி கேட்டேன். Huh. அதும்போது இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே I was very happy Oh, that very good. இந்த டீம் வந்து ஒரு மாதிரி இதோட இட்ஸ் a kind of a follow through to the women's world cup. And I was thinking, my god, I think this is something ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இருக்குமோன்னு நினைச்சேன். நம்ம ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு சொல்றேன். So more women's cricket to follow in the coming days, yeah. So Absolutely. women's World Cup, T20 World Cup for the blind, huh? Absolutely. That will be Yes. something to look out for, and hopefully the Indian girls will just carry on the winning spree from Harmanpreet Kaur and co, and hopefully they also lift the trophy once the final is done. So looking forward to that. Wishing the Indian Yes. team all the very best. And wherein what else? Staying on sport, anything more, or should we go on to some other topic, Subbu? There were இல்ல at least two developments. in One sports, yeah. not so happy moment. இன்னொன்னு வந்து okay, happy naka we can say he won't be seen in action on the tennis court, but ஆமா. happy for the way his career has gone. It's a very fantastic career, Rohan Bopanna, who started turned pro in 2003 and finished up the 1st of November 2025, hanging up his boots and retiring from the sports. Hmm. And அதாவது the most significant moment for him was is becoming number one in doubles in Right. 2024. Oldest Okay, to become a double number oldest. one or something, yeah, men's ஆமா. doubles. அதாவது 6'4". Oh, எனக்கு lovely. வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐ ரிமெம்பர்
இங்க பெசன் நகர்ல டென்னிஸ் கோர்ட் இருக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆமா. அங்கதான் அங்க வந்து when we were all watching and one of them even commented saying that this fellow is like he's got a potential னு அஹ், 2002ல சொன்னாரு. தென் ஐ வாஸ் திங்கிங் எல்லார பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கும் என்ன இதுன்னு நினைச்சேன். பட் தென் த ஹைட்ஸ் ஹி டச்டு, அதாவது ரியலி சேயிங் அவனோட யூனோ கேமா இருக்கட்டும், யூனோ the way I think he represented India in major tournaments like Davis Cup and எல்லாமே வந்து பார்த்தாக்கா slams. இட்ஸ் வெரி வெரி ம், ஸ்லாம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தாக்கா இட்ஸ் ஐ திங்க் என்ன பண்றது நம்ம வந்து ஒன் மிஸ்ட்ரி தட் ஐ குட் நாட் சால்வ் இஸ் தட் நம்ம சிங்கிள்ஸோட டபுள்ஸ்ல தான் நிறைய we are கெட்டிங் மோர் correct, ஸ்டார்ஸ். லியாண்டர் correct. பேஸ்க்கு அப்புறமா ம். இந்த நகால் இருக்கானே, அவன் என்ன நகால் சுமித் அவன்? நகால், சுமித் நகால். சுமித் நகால். சுமித் நகால் வந்து 72 ஏதோ வந்தான், வேர்ல்ட் ம், நம்பர் ம். 70 ஆட். I think that is probably the best we had. I think Somdev Devarman was a little bit like that. Right, But நம்ம வந்து இன்னுமே கூட after Vijay Amritraj and Ramesh Krishnan we have not pushed to the top 20 or top 30 குள்ள நம்ம correct, இன்னும் correct. போல. So ம். that is something as a tennis fan எனக்கு வந்து அது ஒரு இது இருக்கு. பட் போபண்ணாவை நம்ம தனியாலாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது. நிறைய பிளேயர்ஸ் they've been playing here and I ம். have a feeling that he set the tone. இப்போ வந்து சில பேர் வந்து they set the tone for the future generations இல்ல, அது Right. மாதிரி ஒரு சௌரவ் கங்குலி set the tone for the future captains. ம், அது ம், மாதிரி ம். ரோஹன் போபண்ணா I feel has set the tone for the future of the he turned pro at the turn of the century and then But turn of the century meaning 2003. ம், And பார்த்தாக்கா அவனோட ரெக்கார்டு வந்து his phenomenal record and I think this is kind of going to inspire a lot of players. definitely. See, for somebody to be having that long a career in sport, 20 plus years, Yes, and to be still playing when he is on the, say, in the mid 40s. yes, Mid yes. 40s, now, how many have you seen actively play international sport? இல்ல Yeah. பார்க்க முடியாது, பார்க்க முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஜிம்மி கார்னர்ஸ் வந்து he was playing he was semi-finals ஏதோ ரீச் பண்ண 39 இயர்ஸ்ல. Correct. ஆஃப்டர் தட் ஆர் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் ஈவன் மெக்கன்ரோ. பட் Right. அதுக்கப்புறமா வந்து ஐ ஹவ் நெவர் சீன் பிளேயர்ஸ். ஓகே ஃபெடரர், ஐ மீன் கம் ஆன், ஃபெடரர் அண்ட் நடால் they took But it to the wrong side of late their 30s 30s. fine, but not into the 40s. Not into the 40s, not Yeah. into the So 40s, அதுதான் சொல்றேன் definitely நான். So not. that is It'll something have நம்ம its own thing on the body, no? correct. Body So will now, get we to. we see players turning to coaching even before they turn 40. And Ah. here is one who is playing actively or until recently till Yes, retirement in the yes, mid 40s. Very Valandaka, it's something phenomenal. Not only definitely. for Indian tennis but world tennis in general. Amazing, Yes, yes, fantastic. yes. His career definitely requires celebration. Yeah. So other one. So this is probably, see, happy in the sense, happy for his the way his career went and how he has inspired Yes, generations, but sad in yes. the sense that he won't be seen on the tennis court. On the tennis courts again, but இன்னொன்னு yes, the really sad event is Ravichandran Ashwin, yes. set to become the first Indian to play in Big Bash League ஆமா, in Australia. ஆமா. How much he was looking forward to it, but unfortunately, because of an injury and having Yes, some procedure done on it, had to yes. withdraw from the entire BBL. ஆமா. How devastated he must be, yeah. Sydney Yes. Sixers இல்ல sign அதாவது பண்ணி. now that he is retired, more or less like all forms of the game, uh, even to see someone like him, he's a legend. I mean, whether you என்ன சொல்றது, you definitely நம்ம வந்து அதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. So Hmm, another opportunity to see him in some form of cricket, some in some at least in one form of cricket is right. is going to be missed. Let's hope that he'll return next year. Definitely. அவன் சொல்லிருக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்ல hopefully next year we will Yes, come அப்படின்னு. பிகாஸ் என்னன்னாக்கா yes, அஸ்வின் வந்து அந்த IL T20 ஆப்ஷன்ல வரவே இல்லை. yes, அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த IL T20 வருவான்ற ஒரு நம்பிக்கையில he was only available only for the later half of the Big yes. Bash League. ஆமா, Once அது he ஒரு was not ஜிங்ஸ் மாதிரி ஆயிடுதுரா அதுவே. இங்கிருந்து எங்க அஹ், போறடா நீ? இல்ல.
ஜிங்ஸ் அது ILT20 இந்த ஜிங்ஸ் பண்ணி எடுத்தனக்கு அப்புறம் ஆமா இன்ஜுரி. இல்ல அதுல இருந்து அதுல டமால்னது உடனே சரி வி தாட் ஓகே பிபிஎல் பிபிஎல் டமால் அது சரி. ஓ, ILT20 இல்ல BBL இல்ல மாதிரி அப்படி இல்ல சொல்றியா அப்படி நீ? சொல்றேன் நான் அது சரியா. பட் தென் எனிவே நீ வந்து அவனோட பிக் ஃபேன் இல்லையா? அவனோட அவனோட யூடியூப்லாம் ரெகுலரா கோர்ஸ் எஸ் கேட்டு ஐ அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு சோ மேபி. என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும் அதாவது வெதர் என்ன சொல்றது ஆக்சுவலி இட்ஸ் என்டர்டெய்னிங் அண்ட் எஸ் ஐ லைக் கிரிக்கெட் ஸோ இட்ஸ் அன் அடிஷ்னல் திங் யா சோ நம்மளும் இதுதான் ட்ரை பண்றோம். நம்மளோட GK ஸ்போர்ட்ஸ் இது யூடியூப் சேனல்ல வித் ChatGSTல வந்து நீயும் என்டர்டெய்னிங்கா நானும் பண்ண அஸ்வின் பாக்குறோம். அளவுக்கு ஃபேம் இருந்தா நம்மலாம் நமக்கு ஒரு 10 லட்சம் பேர் வருவா ஏன் வரமாட்டாங்க இப்பயும் வரமாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது டெஃபினட்டா வருவாங்க அதுல என்ன இருக்கு ஆமா, அது we பார்க்கலாம் will எப்படி. reach out and touch more hearts man what is there அது இருக்கு. okay அப்புறம் வேற என்ன, வெறும் ஸ்போர்ட்ஸே பேசுறதா? வேற என்ன? what do you say dude ஹாய் டூட், வாட்ஸ் அப் டூட். what's up dude அப்படிதானே சொல்லுவ டூடுன்னு பட் ஒரு என்ன படம் எனக்கு வந்திருக்கு தெரியுமா எனக்கு ஒன்று இந்த ஹாய் டூட் அதெல்லாம் எனக்கு என்ன சொல்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஹாய்டா, தட் இஸ் பெட்டர். அது ஹாய் டூட். ஜென் ஜி லாங்குவேஜ் மேன் ஜென் எக்ஸா ஜென் ஜி whatever I don't know gen x gen y gen z நான் வந்து தாத்தா கால் whatever ஜெனரேஷன் போ. ஆமா நம்மெல்லாம் ஆமா பட் டூட்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு தெரியுமா டூட்னு வேற ஒரு படம் வேற இருக்கா? ஆமா டூட்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு அது அதுல சரி. அதுல அதாவது எனக்கு இந்த ஜெனரேஷன் படம் பார்க்கறதுல கொஞ்சம் ஐ ஹாவ் a little ஐ ஆல்ரெடி ஹாவ் an unsettled stomach I told you ஸோ ஐயோ சில வேண்டாம், அப்பனா படங்களை விட நீ. நம்ம வந்து உன்னோட ஸ்டொமக் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கோ. நம்ம வந்து இதை அடுத்த அடுத்த வாரத்துக்கு பேசிக்கலாம். பிகாஸ் ஆல்ரெடி உனக்கும் எங்கேயோ வேலை இருக்குன்னு சொன்ன நீ. நம்ம வந்து இதை எனிவே வந்து இந்த இந்த டூட வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து நம்ம we will பண்ணலாம். definitely discuss this இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான சீரியஸான சோஷியல் இஷ்யூ இருக்கு லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் திஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் அது சரி. பட் ஃபர்ஸ்ட் வயர்லாம் சரியா பண்ணிக்கோ, கிளியர் பண்ணிக்கோ. வந்து யா யா ஒன்னும் definitely வயர் after எசிகேட் after வச்சுட்டு. India won the world cup women's world cup I think my stomach has already settled so அப்ப சரி, hopefully அப்பதான் it குட். will stay தட்ஸ் that குட். way தட்ஸ் வெரி குட் நியூஸ். சரி, ஓகே. சோ டூட், லெட்ஸ் லெட்ஸ் let's finish this dude சரி பேசு, சொல்லு. டூட பத்தி இல்ல என்ன let's சொல்லணும் finish சொல்லு. this dude இல்ல ஏய் நான் ஓ, ஓகே ஃபைன் லெட்ஸ் ஃபினிஷ் திஸ் எபிசோட் let's டியூட். finish this இந்த episode dude அப்படி சொல்றியா? நான் அப்படி நினைச்சேன் சொ- இதுக்கு தான் இந்த ஆ, டூடு அதெல்லாம் வேண்டாம. ஆமா ஓகேடா, நம்ம இப்போ இப்போதைக்கு இங்க இங்க நிறுத்திக்கிறோம். ஆமா மீண்டும் அடுத்த let us வாரம். go and have some dude ஆமா, பச்சை குழந்தை துத்து துத்து குடிக்கிறதுக்கு. ஆமா சரி, போயிட்டு வாப்போ. ஓகே. okay சோ so தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹோப் யூ லைக் வாட் வி ஆர் chatting. And yeah like tell us give Subbu, us some topics give us some more content to talk about we talk what everyone likes because we are friends like you correct. And we want more friends to come into this ChatGST. Do subscribe, do share this channel because நிறைய subscribers வரணும். சிலப்ப பார்த்தனாக்கா அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்பர் வந்து நகரவே மாட்டேங்கிறது. ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு எனக்கு. என்னது கவலைப்படாதடா நம்ம யாராவது என்ன சொல்றது ஐ ஃபீல் தட் ஹார்ட் டு ஹார்ட் பேசுறவங்க நிறைய வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜிகோ ஐ மீன் நீ பாரு லாஸ்ட் டைம் நம்ம பேசுனது கூட பார்த்தேன்னா ஐ திங்க் பீப்புள் ஹூ ரியலி feel that we are talking to them they get to us anyway so I think we are in the right track okay so Okay, fine. So on that note, thank you. See you next bye-bye. time. See you next week. That is, take care. Have a nice weekend and a good, See you, fruitful, dude. successful week ahead. Bye, dude. Yeah. நீயும் dude. சரி போ. Bye, Subu. Thank you. Take care. Bye.